Mashariki TV Kenya, jipashe kila wakati. Hujambo ndugu mpenzi mtazamaji, shukran sana kwa kuchagua runinga ya Mashariki TV Kenya. Siku ya leo kama ilivyo ada yetu kwenye jukwaa la afya na Mashariki TV, tunakutana kwenye jukwaa letu leo tukizungumzia swala la afya njema ya akili kwa wanaume wetu. Mwezi wa 6 kila mwaka, sio tu katika taifa la Kenya lakini ulimwenguni kote, wataalamu wa afya na wanaharakati wa afya wanajitolea katika hali na mali kuhakikisha kwamba wanaeneza ujumbe wa kuhakikisha kwamba afya ya akili inapatikana na inaenziwa katika maisha ya kila mwanamume. Karibu sana kwenye jukwaa la afya siku ya leo. Mie ni Nancy Mbaye na siko peke yangu. Nina mwanasaikolojia katika studio zetu ambaye anafahamika kama Lenye Timoshiri, mrembo tu atakayekuwa tukizungumza naye siku ya leo kuhusiana na swala hili la kuhakikisha kwamba afya ya akili inakumbatiwa na kujulikana na kupatikana katika maisha ya wanaume wetu. Karibu sana mgeni wetu. Asante. Karibu kwenye studio za Mashariki TV Kenya, na tunafurahi sana kuwa nawe siku ya leo kwenye jukwaa la afya. Nikupatie dakika moja ama sekunde za kuhesabu, msalimie mtazamaji, alafu tuanze mazungumzo yetu. Habari zenu. Kwa majina ni Lenye Timoshiri. Nina furaha kujumuika nanyi katika hili conversation. Asante sana mgeni wetu. Na leo tukizungumzia swala la afya ya akili kwa wanaume. Ni jambo la maana sana kwa sababu yapo masuala mengi tu katika maisha tulionayo ambayo yamemnyima mwanamume afya ya akili. Lakini siku zote utakuta kwamba katika uasilia wetu wa Afrika, mwanzo wa Afrika, utakuta kwamba kwa mwanamume kujizungumza wakati mambo hayaendi sawa ni jambo gumu sana. Mwanzo hatutarajii mwanamume kulia, hatutarajii mwanamume kuonekana kama kidogo anaishiwa na nguvu. Ni masuala ambayo hatutaki kabisa kuyaona. Tunaamini kwamba siku zote mwanamume lazima awe ngangari, lazima akue, yani awe ameimarika katika kila hali. Na ni jambo ambalo lazima tulizungumzie kwa sababu ni masuala ambayo yanaonekana sana. Tujue kwamba wanaume ni watu kama sisi, au sio mgeni wetu? Kweli. Mwanaume ana mwili kama mwanamke, ama kuna tofauti? Hakuna tofauti. Hakuna tofauti? Kuna tofauti in terms of the body structure, lakini in terms of emotions, psychologia, we are on the same page now. Kumaanisha maumbile ndio tofauti peke yake, kwamba yeye ana uume, mimi nina uke, hiyo tu ndio tofauti, lakini mwili ni ule ule, damu ni ile ile, kila kitu sawa. Haya, katika mwezi wa 6 kila mwaka, kama nilivyoanza kutanguliza, ni kwamba ni mwezi ambao wanaharakati kwa maana ya activist na wataalamu wote wa afya hujitolea katika kila hali kueneza ujumbe wa kuhakikisha kwamba kuna afya ya akili, afya njema ya akili inakumbatiwa na kila mtu, hususan wanaume. Katika mwezi wa 6, mwezi ambao ni wa kueneza injili hii, ni mambo yapi ambayo yanapaswa kufanyika? Kama ulivyosema, huu ni mwezi ambao we are creating mental health awareness. Na kuna mambo ambayo tunaweza kufanya ili to put emphasis on the mental health awareness. Tunaweza kuwa na zile activities kama maybe we have a walk with a theme ya create mental awareness. Kwa hivyo, like, if we have a walk, it helps people understand that we can positively, kuna positive ways tunaweza ku manage stress, because exercising is one of the things zenye zinaweza to help to cope with stress in a healthy way. Pia tunaweza fanya creating awareness kule kwenye mashule, kwenye kanisa, ili watu waweze kuelewa what is mental health, ni symptoms zipi ziko katika mental health illness, ili
mambo ikianza kuwatendekea wanajua what is happening, hawako in the dark. And it puts mtu kwa a good position to know what do I do when this and this is happening, how do I cope. And pia ina reduce the stigma that comes with mental health topics. Yeah, and I feel the society is doing a lot, and which is positive. Sababu this month we can create a lot of awareness, which is going to help even people in their day-to-day life. Inaweza kuimprove sababu when you're able to manage your stress, you are even more productive. Kwa hivyo ni mwezi ambapo tunatarajia kuona kampeni nyingi sana zikifanyika. Pengine ukipita mahali unaona watu wamekusanyika pamoja, na utakuta kwamba mwito utakaokuwa pale ni kuhakikisha kwamba wanaeneza, ama wataalamu watakaokuwa pale wanaeneza injili ya kuhakikisha kwamba afya ya akili kwa mwanamume inakumbatiwa, kuhamasisha watu na jamii kwa jumla. Asante sana mtaalamu wetu. Kuna vitu tu ambavyo umetaja hapo kwamba vinaweza vikafanywa na wanaume na jamii kwa jumla, kila mtu kwenye jamii, ili kuhakikisha kwamba kila mmoja ana afya njema ya akili. Hivi tunapozungumza ni aina gani, sio aina lakini magonjwa, ni hali gani ambazo zipo tunaweza tukasema kwamba hii ni hali ambayo ni maradhi ama ugonjwa wa akili kwa mwanamume? Tukizungumzia about ni mental illnesses zenye zimekuwa ndizo mingi sana kwa wanaume. Tunazungumzia depression, tunazungumzia post traumatic stress disorders, tunazungumzia anxiety. Unaposema kwamba kuna tunapozungumzia anxiety. Anxiety ni wakati mtu anashtuka, ana wasiwasi. Ni mambo ambayo yanaonekana kwa wanaume pia. Anxiety is a condition a lot of us struggle with. Ni ile hali ya uko na wasiwasi, lakini sasa ikikuja kwa anxiety, ile wasiwasi inakuwa prolonged, and you cannot be able to manage it like kwa utulivu. Yaani unakuwa na wasiwasi kwa muda mrefu. Kwa muda mrefu. Sababu wasiwasi ni kitu ambacho sisi kama binadamu tuna experience each now and then. But now ikikuja kwa anxiety, hii wasiwasi inakuwa prolonged. Anxiety is something men are dealing with. Sababu tukiangalia kuna a lot of roles na responsibilities zenye ziko kwa the men. But I love one thing about the days of today, where the roles zimekuwa like they can be shared. Kwamba mwanamke na mwanamume wanaweza wakagawana majukumu. Compared to kitambo when the role of for example providing was solely on the man. And I feel like men growing up, sometimes they weren't given the right knowledge on how to deal with stress. Kama venye unasikia mwanaume ni kujikaza, mwanaume like afai kulia. Yes, they were taught that, but they weren't given an alternative. Because kuna a lot of ways you can handle stress without crying. But yes, they were taught that, but hawaku educate you on what is the alternative. Hawakufunzwa, hawakuelekezwa kwamba kuna mbinu mbadala za kupambana na pengine mfadhaiko ama dhiki za maisha.
Yes. So unapata when they get these stresses, they don't talk about it. And if they don't talk about it, the other person doesn't know what is going on. So if they are in a position to talk about it, vitu zinakuwa rahisi. Yeah, because you might assume something, but it is not that way. If you talk about it, una avoid a lot of unnecessary pressure. Yeah. Kwa hivyo ni muhimu sana kila mwanaume ajue kwamba ni vizuri kujizungumza, ni vizuri kuonyesha hisia zake. Kama mambo ni magumu, ni vizuri kujizungumza. Yes. Okay. Asante sana mwana saikolojia wetu siku ya leo studioni, tukizungumzia swala zima la afya ya akili kwa wanaume, kwa sababu ni mwezi wa 6, mwezi ambapo tunatoa hamasisho katika vitengo vyote kwa hali zote kuhakikisha kwamba tunaona afya njema ya kiakili kwa kila mwanamume. Tukisonga mbele, umesema kwamba siku hizi sio kama siku za kitambo, kwamba siku hizi majukumu yanagawanywa. Utakuta kwamba mume kama ameoa, mke wake pengine atapatiwa nafasi ama atapatiwa jukumu la kununua chakula kwa nyumba. Pengine kama ni kwa mwezi, ananunua chakula pale ambacho chakula kinaliwa pale kila siku. Mwanamume alipe karo kama wana watoto, mwanamke alipe kodi ya nyumba, mwanamume anunue mafuta ya gari, mwanamume lakini kwa kiasi fulani wamesaidiwa. Yes. Kwa nini visa vya magonjwa ya akili vimeongezeka sana sasa hivi kwa wanaume, na ni wakati ambapo wanawake wamejitwika vibwebwe, wanafanya kazi, wanafanya majukumu ama wanahangaikia majukumu fulani katika familia, wanasaidia waume zao. Kwa nini bado visa vya magonjwa ya akili vipo sana? Ni ukweli unavyosema, visa za mental illness zimekuwa mingi sana. Despite the fact that responsibilities zimekuwa divided. Yeah, lakini tena one thing is most people like both genders hatujaweza kufunzwa how to handle disappointments in life. Hatujaweza kufunzwa how to cultivate resilience. Unasikia labda aliwa familia akajiua. You see, that is a case whereby somebody is dealing with maybe disappointment, frustrations, but they don't know like what to do. So unapata because like they don't know like you can talk, kuna wataalamu, you can seek help. If you have this situation, you can awana your knowledge ya other channels. So like most of the people, they even are suffering from mental illness, lakini wanadhani they are cursed, like they are being punished. I feel like the knowledge is not yet out there. Like kama venye najua nikiwa na homa, I will take this medication and I will be okay. Yeah, I feel it's the same case. If I know I'm suffering from depression and I know I can do this and this, I'm able even to like the outcome of my decision is going to be different. Because for one basic thing about human psychology is how I'm going to think is going to affect how nita feel, like my emotions zangu, na how I feel it affect how I act. So kwa hivyo, if my belief system is on the right track, that means my actions hazitakuwa harmful to the people around me, na also to me. I feel it's the information in a lack out there. Yeah. Kabla baadaye kidogo nitakuuliza tu ni namna zipi ama ni kwa jinsi gani wanaume wetu ama kila mwanaume kwenye jamii ama katika jamii anaweza akazingatia ili kuhakikisha kwamba anafurahia afya njema ya akili. Japo kwamba mambo yamebadilika siku hizi, sio kama kitambo. Tunazidi kupambanua swala hili tujue ni kwa nini bado magonjwa ya akili
akili yanapatikana sana miongoni mwa wanaume. Kabla tujaondoka hapo nikuulize tu, kwa nini ni vigumu sana kwa mwanamume kujizungumza? Kwa nini wanaume wetu hawataki kujiongea? Mambo ni magumu, ndio umefikia mahali pengine ulikuwa na ndoto fulani, ulikuwa unataka kufanya jambo fulani na mambo ni kama yanakuwa magumu. Umefikia mahali ambapo, na ni katika siku ambazo utakuta kwamba kila mtu anajihangaikia mwenyewe. Angependa sana ndio kujizungumza, lakini utakuta kwamba watu wengi tu, asilimia kubwa ya watu haina nafasi ya kumpatia mtu fursa ya kujizungumza. Pengine waje kwenu wataalamu. Mtu akinijia mimi, pengine niwe na utu tu, utakuta kwamba nina shughuli za kikwangu, pia sina hiyo nafasi ya kumsikiliza. Wengine wataogopa pengine kusemwa. Kama nikienda nimwambie nina shida fulani, ataenda akieneza kila mahali, utakuwa ni umbea. Wanaogopa kujizungumza. Mwanzo ni wanaume, sio kama sisi wanawake tuna uwezo wa kujiongea na kusema na marafiki zetu. Kwa mwanamume ni vigumu sana. Tutawasaidia vipi kutoka kwenye hiyo kasumba? Unavyosema ni ukweli. For men ni vigumu sana kwa wao kujiongea. And what you saying is true. Like, na shangaa nikikita nikuambia shida zangu ni kama najianika. Yeah. But there are a lot of ways, different ways you can do that without feeling like unajianika. One thing is you can have a support group. Maybe like men, maybe your friends. You can have a support group whereby you share what you're going through. Because if probably you are age mates, you are probably going through the same things. Mnaweza kushare, and you know this thing is normal. Kwa sababu ni mambo ambayo mnapitia kila mtu kwenye hiyo group. So unaweza kuwa na the group support. Pia unaweza kuwa, if you have a family supportive family, it goes a long way. Na pia kuna kanisa hizi siku naona like they are creating awareness sana. Wanatafuta wataalamu, wana empower the congregation with knowledge, and that is very important. And pia we have the wataalamu wenye wanawasaidia to cope the day-to-day challenges. And I feel it's very important because people sahizi wameanza kuembrace because it's a healthy way to cope. And if somebody has a mental illness, you can be able to live with it because it's something you learn how to live with. Just because you have had depression or mental therapy, you're okay. The fact that you may have a trigger later, zile vitu ulikuwa kule therapy ukaelezwa ni hivi, you are able to apply the same things and you are able to get better. It's better compared to a drug addiction and alcohol. Because for alcohol, yes, labda una shida maybe ya debt, because debt pain is a cause a lot of stress. Madeni. Yeah. And then when you start engaging in alcohol and drugs, these are lifestyles which are expensive to maintain. So unapata ile shida ulipotelea ndio unaingia ndani zaidi. Yeah, so I feel mental, like having mtaalamu can walk the journey with you. It's important because it's healthy for you and the people around you. Kwa hivyo kama mtu akiogopa kuzungumza na rafiki yake, ama uangalie uone kwamba hata familia hauna, kwa sababu wengine utakuta ni mayatima, mtu pengine ana baba na mama na wajomba alionao, ama kina shangazi, utakuta kwamba ni watu huwezi ukaegemea. Kwa hivyo kama hao wote hawapo, mtu anaweza akageukia mshauri, nasaha, ama mwana saikolojia, ama hata mchungaji akakuelekeza katika maisha. Asante sana mtaalamu wetu. Tukisonga mbele, tutajuaje kama jamii kwamba huyu mwanamume
yupo kwenye dhiki, yupo kwenye msongo wa mawazo, tutajuaje kwamba huyu mwanamume yupo kwenye mfadhaiko ili tupate kumsaidia? Baadaye kidogo tutasaidia kujua kama jamii tunapaswa kufanya nini kuhakikisha kwamba waume zetu katika jamii wanakuwa katika hali bora ya afya ya akili. Mwanzo kabisa tuanze hapo kwamba tutajuaje? Ni dalili gani mwanaume ataonyesha tujue kwamba huyu yupo kwenye msongo wa mawazo, huyu yupo kwenye mfadhaiko, huyu yupo kwenye dhiki fulani ya maisha? If I got you right, you are asking like signs ama symptoms. For most of the symptoms zenye mtu anaonekana nazo, kuna anger. There's a lot of anger. Anakasirika sana. Sana, haraka sana. Kuna anxiety, ile wasiwasi. Kuna ukosefu wa usingizi ama unapata una struggle kupata usingizi. Unapata kuna wenye wako na loss of appetite, hawakuli. Ama wakikula wanakula sana. Yes. And pia kuna depression, ile mtu wako na huzuni and it is continuous. Yes. Yaani mtu anajihuzunikia tu lakini hawezi kujizungumza, na hiyo huzuni ni kwa wakati ama kwa kipindi kirefu. A long period of time. Na pia kuna drug and substance abuse. It's one of the main, I think it's one of the main yenye ukiona mtu ameingia kwa mihadarati and alcohol, you have to ask yourself why. Yaani upate huyu jamaa siku zote umemjua miezi 6 hujamuona na kileo, lakini siku fulani ukutane naye kwa kipindi cha mwezi mmoja ama hata wiki kadhaa utakuta kwamba amelewa, hujui kwa nini analewa kupindukia. Yeah. Hiyo ni dalili moja kuonyesha kwamba huyu mwanamume hayuko sawa kiakili. Asante sana mtaalamu wetu. Hivi tumesema kwamba kuna vyanzo ama kuna vitu vingi vinavyosababisha mwanamume kuwa katika hali mbaya ya kiakili. Vitu hivi ni kama vitu gani? Kabla hujatuambia sisi kama jamii tufanyeje kusaidia waume zetu? Hizi vitu ni kama kuna finances. I feel finances is one of the main contributor. Kuna debt, kuna madeni, kuna work environments. Some working environments ziko na pressure mingi. Yes. Kule mtu anakufanyia kazi. Yes. Unakuta unajaribu kutulia au tuli. Si kwamba ufanye kazi inavyopaswa, unafanya ndio, lakini unakuta kwamba yale mazingira sio mazuri kabisa kwako. Wanaita toxic. Yeah. Yeah, pia kuna ile fear in marriage, ama relationships. Yeah, there are a lot of factors and they are almost everywhere. Yeah, fear in education, pia ukikosa commit zile expectations you had about your life, una feel frustrated. Yeah, and pia I feel pia society it's a contributor because there's a society culture yenye ina determine what is your belief system. What do you believe it's right or wrong? What do you think about certain ideas? So ina determine pia the actions you take. Because if my belief system tells me that looking for help and being vulnerable it's being weak, I won't look for help. Kwa hivyo there is a lot going on. There is even grief. And some people they avoid it. Kwa hivyo pale mtu anapata grief, they are not able. Amefiwa. Yes. Mtu ambaye ni wa karibu, familia, ameaga dunia. Yes. Unakuta kwamba yule mtu anahuzunika kwa kipindi kirefu sana. Na pia haezi kujiongea, na pia hajui how to handle it, sababu anaona wengine labda wakifiwa wanaendelea, maisha ni kama normal. Maisha yanasonga haraka, hakuna kitu kilifanyika. Kwa hivyo they feel that is how it is supposed to be. Kwa hivyo wao wakiona kama wanaendelea kuhuzunika kwa kipindi cha mwezi mmoja, wanaona ni kama haifai kuwa hivi. Yeah, so like if the grief isn't handled well, ina resort sasa to other mental illnesses. Yeah, and pia childhood traumas, what people go through in their childhood. Kuna
childhood abuse, kuna maybe negligence by the parents. Kwa hivyo hizi vitu, if they are not treated, ama especially for the orphans, I feel like sometimes they are really left out. Sababu sometimes people feel you are not the only one who is orphan, but people have different resilience. Kweli. Yeah, so like unapata wakati wazazi wameaga, like the people around them don't know, like they need to be walked through the journey. So you get like their mental illnesses, they start from the childhood. So by the time they are adults, sasa ndio tunaanza kudeal na post traumatic stress disorder, because it has been there for many years. So if it was spotted earlier on, it wouldn't be there. So it goes back to the society, like what is the idea, how does the society like the ideas zenye zimeinstallwa in the kid. Sasa hapo mtaalamu wetu, asante sana. Sisi kama jamii tusiachie swala hili wanasaikolojia, wataalamu wa afya, madaktari peke yao. Mimi, wewe na wengineo kwenye jamii tutafanyaje kuhakikisha kwamba wanaume na kila mmoja kwa jumla kwenye jamii anafurahia afya njema, afya bora ya akili? What do we do as a society? For me, I feel what we can do as a society is creating awareness. Sababu hivi we can be able to put the right belief system. Kwa hivyo if I have an issue, sitaona ugumu kuiongelelea. And you know, a problem shared is half solved. Watu wengine wanataka tu uwasikize and then they can get the solutions. Yeah, so I feel if we create self-awareness, it's going to be it will go a long way. Okay, I meant mental health awareness, it's going to go a long way. And I also feel like kuna zile vitu zimepitwa na wakati. Like the phrase ya mwanaume ni kujikaza, you know. Kwa hivyo tuachane na hilo. Kwamba mwanaume ndio kujikaza kupo, lakini ukifika mahali usikie kwamba kujikaza kwako kumefika mwisho, jizungumze. It's important, even as our boys, they're growing up, they know it's okay to feel a different type of way. If it's not like you'll be strong every day, sometimes you'll feel weak, and it doesn't mean like you're not worthy, it's just life. So that way, like even for them when they are raising their kids, pia like akutakuwa na yani kuwe na usawa. Kama una mvulana una msichana, usimwambie mvulana kwamba ukianguka hakuna kulia, wewe ni mwanamume. Ukijikwaa hakuna kulia, wewe ni mwanamume. Lakini msichana kila wakati anapapaswa. Kwa hivyo tunapowalea watoto wetu vile vile tuhakikishe kwamba wavulana tunawalea sawa kama vile tunavyolea wasichana. Yes, and also I feel like it's not just telling them hawafai kulia. Tell them hawafai kulia, lakini show them the alternative. Kama utalia ufanye nini? Utafanya hivi na hivi, this you can, kuna ways to build resilience. To like you empower them. Sababu ukimwambia alie, like you know, like you want to build a strong, so that he knows like I won't cry, and crying is okay, but I can do this other. Asante sana. Kwa sababu ya muda, kwa ujumla tu tunapozungumzia mtazamaji na mtu ambaye anasikiliza Jukwaa la Afya siku ya leo, ni ujumbe gani ambao ungependa kumpatia mtazamaji na msikilizaji tunapomalizia? Asante. For me, what I would like to share, neza wahimiza tu kuwe na positivity, because the energy we give out, there is the energy we get back. And once you are positive, unaanza kuona more positivity. But once umekuwa negative minded, you start seeing more bad things. And I would also like to encourage people to seek help. When you feel things are not working, you feel unalemewa, you feel what you're going through, you need help, seek help, and let's
let's listen to each other. You might not have a solution. I might have maybe financial issues, but if you listen to me, I might be able like to get a solution on my own, but at that moment I feel heard, I feel seen. Ni swala ambalo tumekuwa tukizungumzia, swala zima la kutoa uhamasisho kwa jamii zetu na kuhakikisha kwamba wanaume wanabakia katika hali njema ama afya bora ya kiakili. Kuna mtu pengine anatazama na angependa kuzungumza nawe, umshauri, umuelekeze, pengine amekuwa akitafuta mtaalamu ama mtu ambaye angezungumza naye bila kujificha. Kuna mambo fulani anamsonga, amekuwa na msongo wa mawazo, angependa kuzungumza na mtu ambaye atamwaminia kwamba haogopi kwamba akisema ataenda kuzungumza kwa wengine. Atakupata vipi? For me, anaweza nipata kwa my WhatsApp, and also we have an office in Equita, Muthaiga. Yes. Pengine kuna nambari za simu ama kuna nambari 07 06 165 811. Ni mwezi wa kutoa hamasa ama hamasisho kwa jamii kwa jumla, kuhakikisha kwamba tunawaelekeza waume zetu, wavulana wote wafahamu kwamba ni vyema kuwa katika afya bora ya akili. Mimi nimekuwa na udha wako Nancy Mbae, limekuwa jukwaa la afya na Mashariki TV. Hadi siku nyingine, kwaheri. Mashariki TV Kenya, jipashe kila wakati.